হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো এই ধরনের ভিডিওগুলি সোশ্যাল মিডিয়া টিকটকে খুবই ট্রেন্ডিংয়ে রয়েছে। তো অনেকে জানতে চাইছিলেন কিভাবে এডিট করতে হয়। তো আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে জানতে পারবেন কিভাবে এডিট করা হয়। তো এডিট করতে আমাদের প্রয়োজন হবে জনপ্রিয় ভিডিও এডিটর, ক্যাপকাট আর ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক। সো আপনাদের সুবিধার্থে ভিডিওটি এডিট করতে যে সব দরকার হবে সব ডাউনলোড লিঙ্ক ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে প্রোভাইড করা থাকবে, ডাউনলোড করে নেবেন। ভিডিওটি শুরু করার আগে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট, যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি অন করে দিন। এই চ্যানেলে এই ধরনের ভিডিও প্রতিদিন আপলোড হয় সবার আগে আপডেট পেতে। দেন নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করে ভিডিওটি এডিট করতে টোটাল 13টা ফটো লাগবে। দেন আপনার গ্যালারি থেকে 13টা ফটো সিলেক্ট করে দেন অ্যাড এ ক্লিক করে দেন অ্যাড অডিওতে ক্লিক করে দেন এক্সট্রাক্টে ক্লিক করে দেন ডেসক্রিপশন বক্স থেকে ডাউনলোড করা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটি সিলেক্ট করে দেন ইম্পোর্টে ক্লিক করে দেন প্রথম ফটো 4.6 সেকেন্ড করে দেন আর সব ফটো 0.5 সেকেন্ড করে দেন ভিডিওর শেষে ওয়াটারমার্কটি রিমুভ করতে দেন এখানে ক্লিক করে দেন ডিলিটে ক্লিক করে দেন প্রথম ফটোর উপর ক্লিক করে দেন অ্যানিমেশনে ক্লিক করে দেন কম্বোতে ক্লিক করে দেন প্রথম ফটোতে এটা সিলেক্ট করে দেন আর সব ফটোতে এটা সিলেক্ট করে দেন হয়ে গেলে টিক মার্কে ক্লিক করে দেন ভিডিওটি গ্যালারিতে সেভ করতে দেন সেভ আইকনে ক্লিক করে